Hi, hello friends. This is Mrs. Surya. మీరు చూస్తున్నారు భవానీ ట్యుటోరియల్స్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో నేను కంప్యూటర్ కాన్సెప్ట్స్ పైన మాక్ టెస్ట్ అనేది కండక్ట్ చేస్తున్నాను. మాక్ టెస్ట్ నెంబర్ 12. అండ్ యాజ్ యూజువల్ మీ అందరికీ తెలిసిందే కదా ఫ్రెండ్స్, క్వశ్చన్కి ఆన్సర్కి మధ్య 5 seconds గ్యాప్ ఇస్తాను. అండ్ ఆ 5 secondsలో మీరు ఆన్సర్ అనేది గెస్ట్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మన ఫస్ట్ బిట్. వాట్ ఈస్ ద స్కోప్ ఆఫ్ ఎన్ ఎక్స్టర్నల్ వేరియబుల్? Option A, whole source file in which it is defined. Option B, from the point of declaration to the end of the file in which it is defined. Option C, any source file in a program. Option D, from the point of declaration to the end of the file being compiled. Answer guess cheyandi. Answer chese Option D, from the point of declaration to the end of the file being compiled. Second bit. Which of the following is not accepted in C? So, మీరు ఆన్సర్ అనేది గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి, static int a. Third bit. Which data type can be stored in register? Option A, int. Option B, long. Option C, float. Option D, all of the mentioned. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option D, all of the mentioned. Fourth bit. Automatic variables are dash. Option A, declared within the scope of a block, usually a function. Option B, declared outside all functions. Option C, declared with the auto keyword. Option D, declared within the keyword external. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option A, declared within the scope of a block, usually a function. Fifth bit. In a stack, if a user tries to remove an element from empty stack, it is called dash. Option A, underflow. Option B, empty collection. Option C, overflow. Option D, garbage collection. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option A, underflow. Sixth bit. The data structure required for breadth first traversal on a graph is dash. Option A, stack. Option B, array. Option C, queue. Option D, tree. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option C, queue. Seventh bit. Circular queue is also known as dash. Option A, ring buffer. Option B, square buffer. Option C, rectangle buffer. Option D, curve buffer. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option A, ring buffer. Eighth bit. A data structure in which elements can be inserted or deleted from both the ends but not in the middle is dash. Option A, queue. Option B, circular queue. Option C, DQ. Option D, priority queue. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option C, DQ. Ninth bit. In linked list, each node contains minimum of 2 fields. One field is data field to store the data. Second field is dash. Option A, pointer to character. Option B, pointer to integer. Option C, pointer to node. Option D, node. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option C, pointer to node. 10th bit. Linked lists are not suitable for the implementation of option A, insertion sort. Option B, radix sort. Option C, polynomial manipulation. Option D, binary search. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option D, binary search. 11th bit. Linked list data structure offers considerable saving in dash. Option A, computational time. Option B, space utilization. Option C, space utilization and computational time. Option D, space utilization. Answer guess cheyandi.
ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి స్పేస్ యూటిలైజేషన్ అండ్ కాంప్యూటేషనల్ టైం. 12th bit. What is the maximum number of children that a binary tree node can have? Option A 0, option B 1, option C 2, option D 3. Answer guess చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి 2. 13th bit. What is the traversal strategy used in the binary tree? Option A depth first traversal, option B breadth first traversal, option C random traversal, option D priority traversal. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి breadth first traversal. 14th bit. To obtain a prefix expression, which of the tree traversal is used? Option A level order traversal, option B pre-order traversal, option C post order traversal, option D in order traversal. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి pre-order traversal. 15th bit. A full binary tree can be generated using dash. Option A post order and pre-order traversal, option B pre-order traversal, option C post order traversal, option D in order traversal. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ పోస్ట్ ఆర్డర్ అండ్ ప్రీ ఆర్డర్ traversal. 16th bit. The number of edges from the root to the node is called dash of the tree. Option A height, option B depth, option C length, option D width. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి డెప్త్. 17th bit. What is a full binary tree? Option A each node has exactly 0 or 2 children, option B each node has exactly 2 children, option C all the leaves are at the same level, option D each node has exactly 1 or 2 children. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ each node has exactly 0 or 2 children. 18th bit. Which of the following is not an advantage of trees? Option A hierarchical structure, option B faster search, option C router algorithms, option D undo redo operations in a notepad. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ డి undo redo operations in a notepad. 19th bit. Which one of the following is a failure to a system? Option A boot crash, option B read failure, option C transaction failure, option D all of the mentioned. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి transaction failure. 20th bit. Which of the following belongs to transaction failure? Option A read error, option B boot error, option C logical error, option D all of the mentioned. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి లాజికల్ ఎర్రర్. 21st bit. The database is partitioned into fixed length storage units called dash. Option A parts, option B blocks, option C reads, option D build. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి బ్లాక్స్. 22nd bit. Which of the following causes system to crash? Option A bug in software, option B loss of volatile data, option C hardware manipulation, option C hardware malfunction, option D all of the mentioned. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ డి ఆల్ ఆఫ్ ద మెన్షన్డ్. 23rd bit. The recovery scheme must also provide option A high availability, option B low availability, option C high reliability, option D high durability. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి
Option A, high availability. 24th bit. Writing the buffered log to dash is sometimes referred to as a log force. Option A, memory. Option B, backup. Option C, redo memory. Option D, disk. Answer guess చేయండి. Answer వచ్చేసి option D, disk. 25th bit. The silicon chips used for data processing are called option A, RAM chips. Option B, ROM chips. Option C, microprocessor. Option D, PROM chip. PROM chip. Answer guess చేయండి. Answer వచ్చేసి option D, PROM chips. ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ అలానే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.